Hola, so ta thiring de la thanda nganzu ki sane ki phege phemenen so kap chipti New York the New Jersey ki an thanda te thedong na sinel hengge changmol la ta chamje shugoya re te ta thanda ki nedang ki shisu an nganzu chamje shu thoya ta inde ke mundu ro ta yimba ine nganzu ki thanda te la aduk sene sane ta New York ki Grand Central ta nganzu ki te la pat ko zambuli ne khasa ga ne mi yona mene yongne kyang re ro de la ta pat ko 직 바스타 릴리타 창모 연교 이제 제도안에 디캅들라 땅 안주게 탄다때 견나기 베이징 공개기 탄다 째모 치어봐 탄다 올림픽스 이동 이성이 다 데라 뱃거라 땅 안주게 척봐 몽고 쉬우지기 인데서 다 롱바 가사 가라 아니 뱃거라 디 짜와란 지금 운도스타 직거 배주고 멤버 아니 롱바 몽고 쉬우지라 아니 견나기 뱃거라 디 강에 제베기 아니 시수 뱃거라 디 제비나 ani bet kor human rights violation the mongu shujores india ki thonda la nganju ki an ring de la de la nganju gyule nyimbo la ani nganju ki mima ta thanda de la mi mongu shu zum tu mudu cheza mima changmo la sada inde ke shuya mudu te yimba ine ta nganju ki thanda phemen to ne nganju ki takbar shi gyab gyo na ne khashes chela nganju ki industry shubi ta chikdang ki pheba changmo la ki khari chungwe ma hago gore ani phege ne shira shu mo go che ani inge thone chik ni shu choga che shuenda. No Beijing Olympics 2022. Frontline communities and human rights groups around the world have been calling on the International Olympic Committee to move the Games to no avail. Now we are calling on governments to boycott the event to ensure they are not endorsing China's human rights abuses. One of the world's worst human rights abuses, China's unrelenting crackdown across China, Tibet, East Turkestan, in southern Mongolia and Hong Kong. Tibet has amongst the tightest restrictions in the world and long been used as China's laboratory for repression, a place where the Chinese authorities have tested and sought to be perfect, systems of mass surveillance and control, and to create the ultimate police system. People from every walk of life are targeted by China's crackdown. Human rights defenders, journalists, environment activists, students, doctors, and lawyers. Rather than act as a catalyst for positive change, allowing China to host another Olympics will only further legitimize the current crackdown and serve as a congratulations for the human rights crisis. By going ahead with Beijing 2022, despite the well-known and damaging consequences of doing so, the IOC is sending a clear message that they are willing to ignore the current climate of repression. With a message of business as usual, China gets to continue violating human rights without any consequences. We, the Regional Tibetan Women's Association of New York and New Jersey, stand up with all those boycotting the Beijing Winter Olympics 2022, and we hope that all the messages are heard loud and clear and action is taken. Pegelo. Tang anju ki thanda dela indero chireshwa. Chik shuwa chikembe kya ta inde chik kallore. 초견으로 문두로와 아니 직당기 직칸에 먼저 딱바르시 두규는 신 먼저 캠페인을 쉬모가 전에 안 드린다란 건저기 이도네 인더스트리 고비 레라우친 쉬우체네 아니 전부리 창모 통사 땅 먼저 거두이네 냠데 계속 두인다 아니 개미기 흉섭다 인데 딱바르시 먼저 송고래 딱 먼저 데레 뱃거라 어리다 가삭가네 용네 인데 용사 요네메나 딱 그랜드 센트럴 제디 제라 아는 먼저 타임 스케일 인더스 치네 도에이 아니 행게 상모로 아니 시기식 나오나 겹겨 나오나 슬렌 비기 쉬어이 도시체